Welcome to Vibes of India. I'm Janvi and we are here with another episode of My Journey, My Vibes. Today we have with us actress, anchor, model and whatnot, Bhakti Kubavat. Hey Janvi, how are you? Yeah, I'm good. Welcome to our show, Bhakti. We are very glad that you're with us, and it will be very interesting to know more about your journey, your challenges, your struggles, and the future ahead. So, without much ado, let's start. Bhakti, I read that you have your roots in Tanzania, and that was very interesting. Yes. So, tell us something about your family and where do you come from? First of all, thank you for having me. You guys are doing amazing job, and it's such a delight when I get to know that there is a team, a young team, managing the hottest news of India, the vibes of India. I think you are here to change the vibes. So, having said, you said about my roots. Yeah. Yes, so my roots are one from Tanzania and one from Saurashtra. સો પપ્પાની સાઈડનું બધું ફેમિલી સૌરાષ્ટ્રથી છે. મેંદરડા એક નાનકડું એવું સરસ મજાનું ગામ છે જ્યાં અમારા જેટલા પણ એન્સેસ્ટર્સ છે એમને મંદિરો હતા, અમે પૂજા કરતા, એન્ડ દે ઓલ આર ડોક્ટર્સ, એટલે પ્રોફેશનલી ડોક્ટર્સ પપ્પાની સાઈડના. પણ પછી ઘરે બધા જ પૂજા કરે. લાઈક વી હેડ મંદિર, અત્યારે પણ અમારા મંદિર છે બધાને. અને મમ્મીની સાઈડનું ફેમિલી છે તે બધા ટાન્ઝાનિયાથી. So my nana and nana's father, all of them shifted to Tanzania since so many years. What were they into? They had their own, like my nana was into business. And we had and he was a very fine businessman. And તમે જે ટાન્ઝાનિયાની સ્ટોરીઝ તમે જે જો, success stories જો, so he was one of the most successful person out there. Unfortunately, he was murdered because what we hear about Tanzania, like it was a bad time not then. Safe. Not safe. તો પપ્પા અહીંયા હતા, મમ્મી અહીંયા ભણતી હતી, and they met in Baroda in college, and then the family decided that they should get married. And પછી after my sister's birth they shifted to Africa, Tanzania. And I think this story everybody knows. This is like a family story. So my mom was expecting a baby, and then I think 8th month she delivered my brother, in 8મા મહિનામાં જાવ તે કીધું. And my mother is like, હવે તો baby થઈ ગયું છે, doctor have stitches. The doctor is like, no, you have another baby. That's when the family got to know that કે હું પણ આગ્રહી છું. My brother says કે હું એક shock package છું, but I know I'm a surprise package. So yeah, હજી પણ મમ્મીના twins, yes, એમાંથી 10 મિનિટ મોટો છે, but he behaves like he's the elder brother. I have never got any love letters in my school. But he's the finest brother any sister can ask for. બધી જ freedom આપે, yet he's like your buddy, like તમને કોઈ friend ની જરૂર જ ન પડે. So yes, I've had an amazing childhood. મારા મામાના છોકરા પણ મારી સાથે જ ભણતા. So now everybody in Africa, our family has a trend કે બધા ઇન્ડિયા આવીને ભણે. So મમ્મી પણ અહીંયા આવી, મારા મામા પણ અહીંયા આવ્યા. So મારા મામાના છોકરા પણ અહીંયા આવ્યા. તો my brother, my twin brother and મારા મામાનો છોકરો, they both were the bodyguards in my same class માં. એટલે કંઈ પણ ક્લાસમાં થાય બધા જ બધું કહી દે, ઘરે એકબીજાની કમ્પ્લેન થઈ જાય. But what a fun time I had. Very interesting. So yeah, હજી પણ મમ્મીની સાઈડના બધા આફ્રિકા છે, અને પપ્પાની સાઈડના બધા જ સૌરાષ્ટ્ર છે. આટલું ડાઇવર્સ અપબ્રિંગિંગ હતું, then where did acting come from, or did they have any other aspirations for you કે ના મારી દીકરી આ બનશે? I wanted to be a doctor. અગર ડોક્ટર નહીં તો astronaut, but I've never actually heard my parents saying કે ના તારે આ બનવું જોઈએ કે તારે આ બનવું જોઈએ. મારા દાદાને એવું હતું કે હું એક IAS ઓફિસર બનું. મારો એવો ડ્રીમ હતો that હું કંઈક જાઉં, ઇન્ડિયાની બહાર જાઉં, ઇન્ડિયાનું નામ, આપણા દેશનું નામ રોશન કરું, એવું બધું પ્લાનિંગ હતું. બટ I think in my case the universe has worked for me. And when I say that, I'm telling you, it is so it's like a magician who is like just use the wand and say tathastu. Wow. Yes, it was like so that. lucky being in the acting industry. I do because this is a position where we get to influence so many people, we get to motivate so many people. I remember હું બેંગ્લોરમાં ભણતી હતી, અને
આપણે જેમ આફ્ટર સેમિસ્ટર પછી હોલિડે આવે ને તો આઈ યુઝ ટુ કમ ટુ અહેમદાબાદ અને પછી ત્યાંથી જુનાગઢ જવાનું. જુનાગઢમાં મોમ હેડ આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર એમને ફેમિના મેગેઝિન સબસ્ક્રાઇબ કરેલી હતી. કંઈ કોન્ટેસ્ટ હતો અને કોન્ટેસ્ટમાં મમ્મી કે ચાલ આપણે પાર્ટિસિપેટ કરીએ આમાં. વી થોટ વિલ ગેટ ગુડી બેગ્સ. બટ નેક્સ્ટ ઇશ્યુમાં આવ્યું કે ટોપ 10માં હું છું. એટલે મને તો કંઈ જ આઈડિયા નહોતું કે આના પછી શું. So after few days, I get a call from the team saying that, Bhakti, what if we call you to Mumbai for if you are selected as top 3? Will you be able and to come? And this at what age? That your life in my college, 17. Okay. 17, 18. મને યાદ નથી. Okay. To I think 2011. Yeah, but that was a very early age that you got this opportunity. Very very early. Not even 2011. I think any pella. Okay. 2000. I have to remember this. So yeah, it was at a very very early age. When I got a call, I was thrilled because વિચાર કરો જુનાગઢની છોકરી આટલા નાના city and you know you get a call saying that Mumbai આવવાનું છે and to be on the cover page of Femina, which is like a national issue. You know, so I was thrilled and મેં તો કોઈને કીધું નહીં. મમ્મી પપ્પાને ખાલી પૂછ્યું કે શું કરવું જવું જોઈએ. They are like, yeah, if you think it's safe enough, you should go. And I was like, okay. અને they send the tickets અને ત્યાં જઈને તો you know it was like a dream come true. તમે ઓલું જે પ્રિન્સેસની સ્ટોરીઝ ના જોઈએ કે વોર્ડરોબના racks you know આવતા જતા હોય, like there's this because of the biggest makeup I think we had Mickey Contractor or like one of the finest makeup artists of India like doing your makeup. ક્યારે આટલું મેકઅપ તમે ના યુઝ કર્યો, you've never modeled for anything, and coming on the national issue of such a prestigious magazine was definitely a dream come true. And એના પછી પણ they're like, oh, we have 2 surprise for you. I'm like, dude, I'm done. Like મારા માટે પતી ગયું. આનાથી like best શું હોઈ શકે. And they're like, we'll give you like 2-page interview inside. And I'm like, wow, please, like somebody please give me water. કોઈ હવા નાખો. અને I was like, કે બીજું સરપ્રાઈઝ તો આનથી પણ વધારે સરસ છે. And I was like, what? And then they said you get wildcard entry to Miss India. Wow. And I was like, life changed. I was like, but I was not prepared. And to be honest, you know, મને એવું હતું કે you know મારે ભણવાનું પતાવતું. I wanted to study and then get into all of this if I'm interested. Once the magazine was out, I remember I was in more offers. I started getting offers for modeling. And eventually I was preparing for CAT અને પછી મને you know અહીંયા BK School of Business Management માં મળ્યું. So I was into studies. Of course I'm a university topper because મારું તમે management. Yes, still because honestly I'm not somebody who would pay a lot of money to get a seat. Because I did not perform well in one subject, I didn't get into main medicine, MBBS. Paramedicals માં મળતું હતું. પછી I thought ના યાર કરીશ તો પછી વ્યવસ્થિત કરીશ. અને પછી આમ પણ I saw my father's life. I've not seen him sleeping આરામથી since the time I've seen him working in the hospital. એટલે રાતના 2 વાગે કોલ આવે, 4 વાગે કોલ આવે. You didn't want that kind of life. I did not want that kind of life, and it is hard to see people leaving, you know, the deaths. I think I'm very sensitive on I love my sleep. તો કદાચ મને એવું છે કે કદાચ મારે ઊંઘના કારણે હું ઉઠી નહીં શકું. તો jokes apart, I really think it's a very stressful life, a doctor's life. And એ પછી ઓલા આટલા કરોડો રૂપિયા આપીને મેનેજમેન્ટ ફીઝ I don't want to waste my father's money just because I didn't perform well. So that was something which I never wanted. And પછી I thought I'm very good anyway with PR skills and management. That's why you pursued. Pursued Bachelor's of Business Management. અને મારો ભાઈ પણ બેંગ્લોર જતો હતો તો હું તો એની પૂંછડીની જેમ જતી રહી પાછળ કે હું જ્યાં મારો twin brother જશે ત્યાં હું જઈશ. So I had gone there and એના પછી તો આ બધું ચાલુ થઈ ગયું. After Femina being featured on the cover page, I started getting modeling assignments. Meanwhile, Bangalore I started getting assignments. So my first ad was IPL launch થતું હતું ઇન્ડિયામાં અને ફર્સ્ટ RCB જે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર જે ટીમ હતી એના માટે મેં એડ કરેલી. That was my first ad. I still remember I got 6,000 rupees for that ad, and that was your first. That was my first thing, and I got gifts for all my family members. You know, that was it. You know, like
And yeah, then there was never looking back, you know. એ અમદાવાદ આવીને પણ મને એટલો જ પ્રેમ મળ્યો. One thing I had decided that, you know, I will not do everything and anything. And secondly, I'll choose my work. So modeling ma, it came to me. So while I was preparing for my MBA, અને હું MBA નું મારા ક્લાસીસ ચાલુ થઈ ગયા હતા, ત્યારે one of doing modeling તો ચાલુ જ હતું. તો because of all of this, so I remember મારો એક friend જે IIM માં ભણતો હતો, IIM અમદાવાદમાં, is like Bhakti Chaos આવે છે. So every Ahmedabadis know કે Chaos is such a big huge event, અને કેટલા સરસ સરસ singers આવતા હોય. Like, can you host for us? You know, we really want કે કોઈ સરસ વ્યક્તિ હોસ્ટ કરે. અને હું ઇન્ટર કોલેજ કોમ્પિટિશન્સમાં પાર્ટિસિપેટ કરતી હતી, મારા કોલેજમાં હોસ્ટ કરતી હતી, એટલે એઝ અ ફ્રેન્ડલી ટર્મ્સ યસ. સો મેં તો હા ચલો કરીએ, લેટ્સ ડુ ઇટ. અને એ હોસ્ટ કર્યું, અને ત્યાં બધા ઇવેન્ટ મેનેજર્સ આવ્યા હતા. દે સો માય વર્ક, અને નેક્સ્ટ ડે આઈ ગેટ અ કોલ, will you do a show for this very reputed brand? It's definitely a commercial event and we'll pay you so and so. Okay. And I'm like, I've not done any commercial events. એટલે પૈસા માટે મેં નથી કરી. So I don't know કે કોઈ corporate event કઈ રીતે host કરવાનું. Like what are the norms? How do you go about it? It's like, no, it's very simple. બસ આવી જા. So even anchoring came to me. I never thought anchoring would pay me. So now I had two parallel professions along with my studies. એટલે સ્ટડીઝમાં હું એવું નહોતું કે એક જ સ્પેશિયલાઇઝેશન કરતી હતી. આઈ વોઝ ડુઈંગ ડ્યુઅલ સ્પેશિયલાઇઝેશન, દેટ ઇઝ માર્કેટિંગ એન્ડ HR. સો એટલે સવાર સાંજ ક્લાસીસ હોય, વચ્ચે મોડલિંગ કરી લઉં, પછી કોઈ એન્કરિંગનો શો હોય તો એ કરી લઉં. So it was quite a life. Today when you look back, what's the one thing that you think કે કોઈ તમને કીધી હોત કે આ એડવાઇસ પહેલા આપી હોત તમને તો વધારે સારું હતું? I think every advice is so helpful. મને એક પણ advice ન મળી. Because you don't know this industry. I did not know anybody in Ahmedabad. So you know, I had no godfather. I had no help whatsoever. Makeup કઈ રીતે કરવાનું, walk કઈ રીતે કરવાનું. મને એવું હતું કે I wish I was more prepared when I was like when I was competing for Miss India, or when I participated for MTV India's Next Top Model. Because I really feel એ થોડું એજ હોય ને તો એ વધારે હેલ્પ કરે. બટ આઈ થિંક I was fine. I was satisfied with however I've performed. From such contests I've learned so much. એટલે એ કદાચ પહેલા લર્નિંગ મળી ગયો તો કદાચ મને વધારે એજ હોત over others. Of course you get intimidated, like ત્યાં આટલા સરસ સરસ એક પોઈન્ટ પછી તો એવું હોય કે તમે ફિનાલેમાં હો ત્યારે બધા જ સરસ હોય. તો I personally don't know કે on what basis do you select and do you reject. So but yes, finally I also remember that I guess you also wore a bikini and you walked the ramp. For Miss India, yes. Because ત્યાં cameras નતા. Okay. But tell me, where did this confidence come from, that being a girl from Saurashtra, you're very new, you are in your like 17, 18, and that time, where did this whole confidence come from? I think only you can be the best version of yourself. When you have that in your mind, and when you have that passion to prove yourself, prove your family's name, you want to do something great. એ energy આવી જ જાય. And of course I have butterflies in my tummy every time. Of course I am intimidated by so many other beautiful women around me, because they are more educated. એ લોકો બહુ જ બધા કોન્ટેસ્ટમાં ઓલરેડી પાર્ટિસિપેટ કરીને આવ્યા હોય. એ લોકો બધી so there are so many organizations which groom you. તો grooming schools માં જઈને આવ્યા હોય. Cut to me, who is from a very small town, who has little bit of exposure and no grooming school. એટલે આપણને થોડું થાય કે યાર મોટા લોકો વચ્ચે I hope I am able to perform well. But I think out there in that contest, એ લોકો એ નથી જોતા how well you know to groom yourself. The only thing they see is how well you present yourself, how confident you are with your own skin. So I think and being yourself, I think the entire process I've learned one thing: be yourself, and if you love yourself, people will love you. So that's something I've learned. And I've had the most beautiful journey whatsoever, you know. And એટલે જ મારા MBA પછી પણ જ્યારે ફિલ્મ્સની વાત થઈ, ફિલ્મ્સ પણ the director came to me saying, hey, મારી સ્ક્રિપ્ટ રેડી છે. સો મીનવાઇલ મેં બે સ્ક્રિપ્ટને એટલે રિજેક્ટ કરી નાખી, બિકોઝ મારે MBA પતાવવું હતું. તો એ પણ સામેથી આવ્યું. પછી એક ડિરેક્ટર જેવું મારા હાથમાં ઓફર લેટર આવ્યો to, you know, start after my MBA, to start going to this firm.
ત્યાં મને એક સ્ક્રિપ્ટ આવી ગઈ વેર દે સેડ ભક્તિ આઈ રિટન અ સ્ક્રિપ્ટ આ કાસ્ટ છે અને આ જો આ પીપીટીમાં ફિમેલ લીડમાં મેં તારો ફોટો નાખી જ દીધો છે સો આઈ સેડ યુ ટોક ટુ માય ફાધર માય મધર ઇફ દે લાઈક ધ સ્ક્રિપ્ટ ઇફ દે થિંક ઇટ્સ ઓકે then you go ahead then I'll go ahead and I'll try જોશું and he came to મુનિ સેવા આશ્રમ જે અમારા પપ્પા અત્યારે સેવા આપે છે ઇટ્સ નિયર બરોડા અને એમને આખું નરેટ કર્યું કીર્તન and they were like your parents were convinced that they were so proud એટલે અત્યાર સુધી જે આર્ટિકલ્સ આવે બધા ન્યૂઝપેપરમાં they'll keep all the articles જેટલું પણ ન્યૂઝમાં કંઈ પણ આવે એ બધા એના ફ્રેન્ડ્સને ફોરવર્ડ કરે એ લોકોનો એક ગ્રુપ છે કોલેજનું જે અડધા લોકો અમેરિકા છે અડધા લોકો યુરોપ છે અડધા લોકો યુકે છે ઇન્ડિયા છે એ બધાને ફોરવર્ડ કરે એટલે બધાથી પછી મેસેજીસ આવે એટલે 50-60 મેસેજ આવે એના બધા ગ્રુપ મેસેજીસ સ્ક્રીનશોટ પાડીને મને પપ્પા મોકલે એ સેમ મારા ફ્રેન્ડ્સે આવું કર્યું છે માય મોમ વિલ સેન્ડ ઇટ ટુ એવરીબડી સો આઈ થિંક they are so proud and I'm so happy because I'll tell you મારા મમ્મી પપ્પાનું નામ બહુ જ મોટું હતું એ સૌરાષ્ટ્રમાં we had a very nice hospital પપ્પાએ હંમેશા બહુ સેવા ભાવે બધાને સારવાર કરી છે તો મને એવું હતું કે ચલો એમના જેટલું હું ન કરું પણ એમની આસપાસ કંઈક નામ બનાવું તો I'm okay no because with fame comes a responsibility અને પપ્પાએ તો મારા દાદાએ પણ મારા દાદાનું નામ એટલું જ મોટું છે સૌરાષ્ટ્રમાં બીકોઝ બધા જ્યારે ડોક્ટર્સ પૈસા બનાવતા ત્યારે આ લોકોએ તો ખાલી સેવા જ આપી છે એટલે મને એવું હતું કે એટલીસ્ટ મારા દાદા દાદીનું નામ મમ્મી પપ્પાનું જેટલું નામ સારું છે સમાજમાં એ જળવાઈ રહે ઓછું ના થાય એટલીસ્ટ જળવાઈ રહે બટ I hope I did good. You did great. And also tell us that whenever failures happen in a film industry, it happens before so many people, unlike other professions where everything happens in closed doors. So tell us, how do you deal with a flop film, or how do you deal with any commercial project which just doesn't work? I remember જ્યારે મેં ફર્સ્ટ મારી ફિલ્મ કરી બસ એક ચાન્સ I was very nervous કે શું થશે લોકોને ગમશે લોકો આવું કોમેન્ટ કરશે આમ કરશે few of the very close people told me Bhakti બસ કામ કર્યા કર do not think about what people will say do not think about what the results will be because it shouldn't bother you because તું જો કામ કર્યા કરીશ ને તો લોકો નોટિસ કર્યા કરશે અને eventually see it's like on the job training for me because I never got the chance to go to the theater and learn and get techniques techniques of acting or anything like you said like કદાચ તમે તમારું કામ તમારા બોસ કે તમારા જુનિયર્સ કે તમારા પિયર્સ જોઈ શકશે કલીગ્સ જોઈ શકશે and they'll comment on it but for us our work is out there for people to comment to judge judge also our work is dependent on so many other factors director editor જેને DI કર્યું છે script your co-actors so એવું નથી કે તમારે એકલાનું કામ જો તમે સારું કરી લો તો તમે હિટ થઈ જાઓ so it's a group work જેમ ટીમ વર્ક હોય એ રીતે અમારું પણ ટીમ વર્ક છે so do not take it personally તમે તમારું કામ બેસ્ટ વેથી કરી લો શિદ્દતથી કરો મહેનતથી કરો and then you see બધાને એવું જોઈએ કે પ્રોજેક્ટ સારો જાય હિટ જાય કોઈ ફ્લોપ ફિલ્મ બનાવવા માટે ફિલ્મ તો બનાવતા જ નથી સમટાઈમ્સ ગુસ્સો આવે યસ યુ આર એંગ્રી કે યાર હું અમને કહું છું હવે 11 ફિલ્મ થઈ ગઈ બરોબર કે નથી થઈ રહ્યું તો પ્લીઝ 11 ફિલ્મ પછી અગર ભલે હું ફિમેલ છું બટ આફ્ટર 11 ફિલ્મ્સ મને ખબર છે આ શોર્ટ રોંગ લેવાય છે કાં તો આનો નાનો કંઈ કનેક્ટિવિટી નથી બટ ફિલ્મ ઇઝ અ ડિરેક્ટર્સ મીડિયમ એન્ડ આઈ હેવ એક્સેપ્ટેડ દેટ સો આઈ ડુ માય વર્ક હું મારું એક્ટિંગ સારું કરી નીકળી જાઉં એન્ડ દેન આઈ શટ આ પ્રોજેક્ટ પતી ગયો છે હવે ચલો લેટ્સ જમ્પ ટુ ધ નેક્સ્ટ પ્રોજેક્ટ લેટ મી સી વોટ બેટર આઈ કેન ડુ ઇન ધીસ પ્રોજેક્ટ એન્ડ દેટ્સ હાઉ આઈ ગો અબાઉટ ઇટ It's been a decade of you being in the showbiz. So what has been the lowest that you've hit? What has been the toughest time that you've come across, and how did you bounce back? I still say that I'm very privileged. I still say that I'm very lucky. For me, of course, it was not a cakewalk, but I've never seen struggle like because જ્યારથી કામ ચાલુ કર્યું છે ત્યારે એક દિવસ એવું નથી કે હું કામ વગર બેઠી હોઉં તો આઈ થિંક ઓબ્વિયસલી ઇટ્સ બાય ગોડ્સ ગ્રેસ એન્ડ માય એન્સેસ્ટર્સ બ્લેસિંગ્સ કે હું આટલું સરસ રીતે આગળ વધી રહી છું લોએસ્ટ લો વુડ બી સમટાઈમ્સ ધ હેલ્પલેસનેસ કે
તમને ખબર છે કે આ રોંગ થઈ રહ્યું છે ઇન ધ સેન્સ કે while working કે આ શોર્ટ ઓન ધ સેટ સ્ક્રિપ્ટ બહુ તમે સ્ક્રિપ્ટ વાંચવા બેસો એટલે એકદમ તમને લાગે આ તો સુપર હિટ ફિલ્મ છે પણ એક્ઝિક્યુશન વાઇઝમાં પહેલા 5 દિવસ સરસ હોય પછી જે ધીમે ધીમે બધું ચાલશે ને થશે ને આ જે એટીટ્યુડ છે ને that's when you feel helpless. કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન થઈ ગયો, યુ કાન્ટ બેક આઉટ. આઈ એમ સમબડી હુ ઇઝ વેરી પ્રોફેશનલ. એટલે કદાચ હવે ખબર પડી ગઈ કે આ ફિલ્મ બેકાર બને છે તો પણ હું પતાવીશ. એવું નથી કે આઈ વોક આઉટ ઓફ ધ ફિલ્મ, બીકોઝ આઈ થિંક એવરી ફિલ્મ ઇઝ અ લર્નિંગ પ્રોસેસ એન્ડ લાઈક મને તો મારું ગ્રાઉન્ડ મળ્યું છે એક્ટિંગ શીખવાનું ને કરવાનું બતાવવાનું, તો હું મારું સારું કામ કરીને જતી રહીશ. But a helplessness book hai. But do you think that do actors in general don't have any say when film is being shot? Or do you think women don't have? Initially, yes. I still. So, I think having twin brother was for me a boon. But also somewhere મને ઇનબિલ્ટ મને એવું લાગે છે કે હું થોડી રિબેલ બની ગઈ હતી કે આને કરવા દીધું તો મને કેમ નહીં. અને અમારે હંમેશા ઇક્વાલિટી હતી, એટલે જો ભૈલુને કરવા દે, મારી મોટી બેનને કરવા દે તો મને કરવા દે. એવું કોઈ ડિફરન્સ નહોતો. તો હવે જ્યારે ઓન યોર વર્ક સ્પેસ આવી ઇનઇક્વાલિટી થાય ને, that's when I was like, નહીં આને કરવા દીધું તો મને કેમ નહીં, આને પૂછ્યું તો મને કેમ નહીં. So there are so many decisions which were taken, like તમે મેલ એક્ટર્સને કહી દે કે આપણે હવે પોસ્ટર આમ શૂટ કરશું, આ જો ટ્રેલર એમને પહેલા બતાવી દે, અમને ના બતાવે કે પછી બતાવે, કાં તો એડિટર આ જગ્યાનો હશે, આ બધા જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન્સ છે they will not make you પાર્ટ નથી. Yeah, they initially yes, but now એ લોકો ના કરે તો I think I've learnt a way કે I ask them ના સામેથી કે sir, who's doing that, is there anything that I can help you with? I think sometimes you have to take the initiative. Initiative, and you just have to change the attitude. And હું એક જ વસ્તુ ઓન સેટ ડિમાન્ડ કરું છું, involvement in decision making. That's something which I want. I think that actors have to push themselves to get Don't you think every woman has to push themselves everywhere, inside the house or at the workspace? I think we all have to work extra mile harder to prove ourselves, that why there are less number of CEOs in the entire world which are women. Think about it. So but in the long run people will forget all this. I think people will only remember great things that you've done, the change that you've made, and the way you've influenced and motivated the world around you. True. And that's exactly what I want to do. I don't care મને શું પોઝિશન મળશે, I don't care કે મને કેટલા અવોર્ડ્સ મળશે. If I've changed, keep doing the good work. even 10 છોકરીનું લાઈફ મેં ચેન્જ કર્યું ને, I'm sorted. I think I'm like, I'll look at my life as I've achieved something in my life. True. Because I did not get that. I did not get that help while I was growing in this industry. So I'm really looking forward to help these women who cannot come out of their home. And push them out and to have a career and make sure they outshine. True. So and when you talked about, say, women have to push themselves to when it comes to decision making, but when it comes to, say, Gujarati film industry or Bollywood, most of the times women are being commodified. Women are used as props. Maybe they have to dress up like a glamour doll. But have you experienced similar thing? Do you think that happens and that's evident, everyone can see it, but you can't do anything about that? I think I've actually created an aura where people cannot really talk shit in front of me or behave boundaries, and people cannot behave in a certain way. Hence I feel I've experienced it a little less than what other women would have been. Also with respect to choosing a script, I've always ensured that I'm not a trophy in the film. Like vitamin she, if you would have seen, it was all about vitamin she, jesu jordar je hamna release thai che, there are only 5 scenes that I'm not in and I'm playing jesu and akha jesu par જ film છે. So I think અને હવે જે બધી સ્ક્રિપ્ટ્સ બની રહી છે જે women centric છે, I think somewhere even the directors look કે કદાચ જો women centric હશે તો આ ભક્તિ જ કરી શકશે. So I've made sure that I've changed their thought process. So that's a great achievement. The industry I think needed. And I think if we will start respecting ourselves and our space in the society, that's when people will start respecting. So we have to start from we have to start from our end. So I think walk that extra mile,
like work a little harder to make sure people take you seriously. True. So And most people know you as an actress, as an anchor, as a model. But tell us about your life apart from this showbiz. Like, what do you like or what do you not like? I think I'm a very simple girl. હું ઘરે જાઉં ને એટલે I wear this boyfriend shorts and boyfriend t-shirt. I love partying. Partying એટલે not drinking and all. I love partying as in dancing. Like every girl in the house, I'm this dancing queen. તો અમે ગર્લફ્રેન્ડ્સ બધા મળીએ અમે પછી પજામા પાર્ટી કરીએ અમે બધા ડાન્સ કરીએ ઓન હિન્દી સોંગ ઇંગ્લિશ સોંગ્સ આઈ લવ ટ્રાવેલિંગ એટલે મારું ગોલ તો એ જ છે કે હવે એના અત્યાર સુધી તો એવું હતું કે એટલીસ્ટ આ 2-3 વર્ષમાં એટલીસ્ટ હાફ ઓફ ધ કન્ટ્રી હું ફરી લઉં સો યા બાય ગોડ્સ ગ્રેસ almost 60% જેવું થઈ ગયું છે okay yeah so and I love traveling I love exploring એટલે traveling એટલે એવું નહીં કે I would like spend I would travel like local એટલે હું પછી localite ની જેમ ટ્યુબમાં અને ટ્રેન્સમાં ટ્રાવેલ કરું I see the culture I try new food out there sometimes I just sit by the beach આખો દિવસ અને કંઈ જ ન કરું so I'm somebody who believes living in present અને I believe આજનો દિવસ સારો ગયો છે ને કાલનું કાલે જોશું that's the philosophy that's the philosophy true and I see the world very differently because see coming from a doctor's family and when you have certain kind of illness in your family અને તમે જ્યારે ઘણું બધું જોઈ લીધું હોય ને આ બધું you know I used to જ્યારે નાની હતી ત્યારે હું હોસ્પિટલમાં રાઉન્ડ પર મારતી I used to go to the ICU because મને પહેલેથી જ એવું હતું કે હું ડોક્ટર જ બનીશ the environment you grew up in yeah so sometimes you see so much pain around you see deaths around તમારા ફેમિલીમાં અમુક એવા ઇલનેસ કે એ બીમારી હોય તમે એ જો અને બહુ નજીકથી જો એટલે કદાચ તમે આઈસીયુની બહારથી જો અમે I've seen things staying inside the ICU. I've seen intubation happening to your own family members. So I see the world very differently. And from my side, I want all of you to understand one thing, that very little time we have here. And I don't want you to spend it by bickering, fighting, speaking ill about others, like commenting crazy things on everybody's profile. Just be positive, just be nice to people. તમને ખબર નથી કે કાલે એ વ્યક્તિ છે કે નહીં તમારી લાઈફમાં જતો રહેશે ને પછી રિયલાઇઝ થાય એના કરતાં I really hope તમને પહેલા રિયલાઇઝ થઈ જાય how important people around us are. And I think COVID has made us all realize the importance of life and uncertainty. And also I want to tell the young generation who are seeing this interview, I somewhere feel this lack of passion. Okay. If I were 21, I had these blinders with me and I would just go મને કામ કરવું છે મારો એક દિવસે unproductive ન જવો જોઈએ I would make sure I would work 20 hours a day and still get up next day morning કે હાલ ચલો બોલો શું કરવું છે wow that's the kind of work that's the kind of passion I want to see because believe me you'll never be 21 again and I don't want you to regret on that and I really want to utilize the time and the energy એક જ લાઈફ મળી છે મને તો કોઈ વાર એવું થાય કે યાર આ એક લાઈફમાં મને કેટલું બધું કરવું છે I hope God gives me that amount of time so that I can do what I really want to do. So please have passion, please have focus. 21 થી જે 30 વર્ષનો જે ટાઈમ છે ને એ બહુ જ પ્રેશિયસ બહુ જ બ્યુટીફુલ છે ને તમે you can change the wonders world. And you can do wonders and believe me we Indians oh my god we are intelligent and we are bulls who can work hard. We are like this workhorse. So I really want all of you to take your life seriously and of course enjoy, go out, celebrate, party, like do scuba diving, skydiving, but sada like just think about where you want to be, where you want to see yourself. So that's important. Yes. Bhakti, tell us that being in the glamour industry, has it impacted your relationships in any way? Was there insecurities? Never, to be very honest. I think when you have right sort of people in your life, it makes your job even easier. कि आप
this part of your life is sorted. Now concentrate on your work. Okay. So in fact, I have so many people who are like my biggest cheerleaders. Like what I'm thinking, nah, yaar, aaj main not jau kaam. Let me just say, you know, like no to work. I will say I'm feeling sick, or maybe I just want to spend time home. They're like, no, work is important, so go first. એટલે મેં હજી સુધી મારા friends અને family ની weddings attend નથી કરી because all these while you're shooting. I'm shooting and working. Okay. So it's so important to have your priorities clear. Yeah, and right sort of people around you. Yeah. So that actually motivates you. That pushes you to do even better things. Yeah. You know, so you're lucky that way. Yeah, and ક્યારેક તમે આમ you know confused હો, તમે ક્યારેક you know you are not sure about things. They'll just be there to help you. Yeah. So and it's so important. Great. We're really happy for you. Yeah. I'm sorted. I'm telling you. Yeah. Touch wood. Great. And Bhakti, in our last segment, we have some quick questions. Okay. So hope you're geared up. Yes, like pulling up my socks. Yeah. So tell us one thing that scares you and one thing that makes you smile. One thing that scares me is losing my loved ones. And having them happy and healthy makes me smile. Okay. Your favorite travel destinations? Favorite anywhere in Europe, but I love Amalfi Coast. I love Croatia. Okay. I love better than Swiss Alps. I love Austrian Alps. So to be specific, I am born in India. Born in Tanzania, living in India, but I think I'm very European that way. Oh, okay. Noted. Yeah, and tell us what was your one pinch me moment that you had? One pinch me. There were two. Let me put it that way. The first one was when I was chosen as one of the brand ambassadors of Gujarat Tourism. Yeah. Recently, I've been shooting for Gujarat Tourism, and for me it was like, are you sure? Because Amitabh Bachchan પછી તારું જ shoot થયું હતું. For Kutch specifically. Yeah. And મારા માટે એવું હતું કે Amitabh sir is such a legend. Yeah. અને એમની સાથે opportunity to share like same hoardings with him is big a dream come true. Yeah. And let me remind you and let me tell you all is મેં જ્યારે first short film કરી ને એ અમિતાભ સરે લોન્ચ કરેલી ઇન બોમ્બે અને જેકી શ્રોફ સરે અહીંયા અમદાવાદ લોન્ચ કરેલી. Wow. So I started my career with life coming full circle. હવે full circle પત્યું. So many times, you know, like you like when you were growing up, you like a star, you like an actor, and તમે એની જોડે co-judge કરતા હો ત્યારે you know it's like a pinch me moment. True. I think 2 years back I was invited by the Lords of Westminster. Okay. The palace there London ma, and they invited me because they figured out that there's a Gujarati and you know, now an actor now I've also done a Hindi film, so there's an actor who is in London, and they invited me to be a part of this one ceremony. And the amount of appreciation, love I've got. Wow. Definitely a pinch me moment because I was representing Gujarat, I was representing India there, and there were all the lords there. They were like really, really influential people there. And when we get a chance to represent our country, yeah, that's definitely a pinch me moment. True. And tell us one movie that everyone should watch. What movie? Performance wise, I've loved Aankho Dekhi. I'm a big Priyanka Chopra fan. By now that I look like a little bit, that's what Priyanka's mom told me. That, oh my god, this is exactly like my daughter. And I'm like, ma'am, please adopt me. So I think I loved her in Barfi. There's so many films, to be very honest, now that you know we've got creative freedom due to OTTs. Things are going really, really nice. I love this series called Ozark, which is fab. Netflix. So yeah, Netflix, or probably any Jason Momoa film because I love it. Okay. One song on your mind? One song on my mind. Two, in fact. Makeba, and I'm losing it. I think all my friends know that I love this song. And there's one more song. Oh Raja. So there are these few songs which like it's in my playlist all the time. And recently I came across this very fab song which is called In My Maserati. So I think if you guys have not heard that, please
Please. And the last question, like if we spend 24 hours together, what will we be doing? Definitely having 8 to 10 hours of sleep, which is important. Eating food, probably partying, swimming, horse riding, and probably spending time with animals, because that's something I love, and that's my fantasy કે હું થોડું 40-50 વર્ષની થઈશ ને એટલે હું આફ્રિકા શિફ્ટ થવાની છું, where I can probably own a ranch where I can have giraffes and zebras and lions and gorillas and chimpanzees. So I think that's my fantasy. So you are like started with Tanzania and will you go back to because અહીંયા તો I will not be able to get giraffes, so probably I'll have to go there. Take Indian sort of store kholish, probably I'll have this ranch where I can get all this tourist play, feed, and enjoy. Interesting. And probably share a coffee with the giraffes and breakfast. We would love to get invited there as well. Please. So that was very interesting Q&A with Bhakti, and we're so glad that you could join us today at Vibes of India. Thank you so much for having me, and all the power to all of you all listening to me, and just celebrate life. So thank you so much, and for more such interviews, keep watching Vibes of India. Thank you.